Morning, Manoj. Project on the end. Projector on the end. ఒకసారి నేను ఆల్రెడీ మనం ఈ ఇలస్ట్రేషన్ చూసాము ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి. సో గుడ్ మార్నింగ్. డన్. సో వీటికి ఆన్సర్స్ చూడండి. అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లైస్ అకౌంటింగ్ ఆన్ క్యాష్ బేసిస్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. సేల్స్ బుక్ ఈస్ కెప్ట్ టు రికార్డ్ బోత్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్. A bank reconciliation statement is prepared to arrive at the bank balance. Finished goods are normally valued at cost or market price, whichever is higher. Reducing balance method is followed to have a uniform charge for a depreciation and repairs and maintenance together. A discount at the time of retirement of a bill is gain for the drawee. Why? According to bills of exchange chapter. ఏంటమ్మా ఏదో చెప్పా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పా. రిటైర్మెంట్ అంటే పేమెంట్ అని, సెటిల్మెంట్. డిస్కౌంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బిల్. బిల్ ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతామా? ఎర్లీ సెటిల్మెంట్ అవుతుంది. నార్మల్ బిల్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేయబుల్, హానర్డ్ వేరు, రిటైర్మెంట్ వేరు. రిటైర్మెంట్ అంటే డ్యూ డేట్ కంటే ప్రయర్గా సెటిల్ చేయడం. సో డ్యూ డేట్ కంటే ముందే సెటిల్ చేసి ఏమవుతాం? అది రిపేట్ ఆన్ బిల్ అనే లెజర్ అకౌంట్ వస్తుంది. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రార్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రా ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. అది బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ చాప్టర్ రివైజ్ చేయలేదు అనుకుంటలే. ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. సో ట్రూ ఆఫ్ ఆల్సో ట్రూ. నెక్స్ట్, a withdrawal of cash from the business by the proprietor should be charged to profit and loss account as an expense. False, because that is a drawings and that should be deducted from the capital account. Partners can share profits and losses in their capital ratio when there is no agreement. False, that is equal ratio. Receipts and payments account highlight total income and expenditure. False, because it highlights a summary of cash receipts and cash payments, but not income and expenditure account, because it is not a revenue account. Other revenue account kaadu. Endama revenue account kaadu ana. Then okay, already man chusam idi ninnu. Now
ఆల్మోస్ట్ అన్ని రిపీట్ అయిన ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. సో రివిజన్ టెస్ట్ పేపర్ November 2021 పేపర్లో వచ్చిన ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇది. చూడండి ఫస్ట్ వన్. A tally trial balance means that the books of accounts have been prepared as per accepted accounting principles. False, because it shows only arithmetical accuracy. It shows only arithmetical accuracy. False. The rationale behind the opening of suspense account is to tally the trial balance. False, because it provides a for the time being solution to prepare its financial statements. Reducing balance method, uniform charge for depreciation and repairs and maintenance. Depreciation and repairs and maintenance. Partnership firm can acquire fixed assets in the name of the firm. False, because it is not a separate legal entity. It has to purchase the assets in the name of partners. Outstanding salaries for the previous year shall be shown as a liability in the current year balance sheet. That should be presented as a liability in the current year opening balance sheet. మా కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనకూడదు. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్పెసిఫిక్గా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని పిలవాలమ్మా అక్కడ. ఎందుకంటే నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఇయర్ ఎండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. ఆల్రెడీ ఇవన్నీ మనకు కవర్ అయినాయి ఫాస్ట్ క్వశ్చన్స్లో. నెక్స్ట్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మస్ట్ డిస్క్లోజ్ ఆల్ రెలవెంట్ అండ్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ఫుల్ డిస్క్లోజర్ ప్రిన్సిపల్. ఎస్, దట్ ఈస్ ఎ ట్రూ. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేశాం. నెక్స్ట్, a debit note issued or used to prepare sales return book. డెబిట్ నోట్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారమ్మా? కస్టమరా సప్లయరా? కస్టమర్. అఖిల్ నిన్ననే చెప్పాను, డెబిట్ నోట్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? కస్టమర్. ఇండికేషన్ ఏముంటుందమ్మా? మీ అకౌంట్ మేము మా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో డెబిట్ చేసాము. క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్. దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్ బట్ నాట్ a sales return book. So true or false? False. A bill receivable and bill payable books are a type of subsidiary books. Yes. True or false? True. ఇప్పుడు మనకు దీనికి జస్టిఫికేషన్ కావాలి. సరే చూద్దాం. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? నాకు కూడా తెలియదమ్మా, వెళ్తే చెక్ చేద్దాం. The results and position disclosed by the final accounts are not exact. True, because it's a true and fair, not true and correct. Exactly తెలియదు because that is based upon person to person management decisions. ఓకేనా? సో అసంప్షన్స్ డెసిషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ పర్సెప్షన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ చూపించదు బ్యాలెన్స్ షీట్. ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ నాట్ ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? సో ఇది ట్రూ. 8th వన్ చూద్దాం. ఎస్, టైప్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ బుక్స్ విచ్ ఈస్ ఆల్టర్నేట్ టు ద జర్నల్. ఇది రాయాలి. జస్టిఫికేషన్ లేకపోతే 1 మార్క్ వస్తుంది. క్వశ్చన్ మీకు ఏ ఆప్షన్ లేకపోతే క్వశ్చన్ తిప్పే రాయాలి ఆబ్వియస్లీ. అట్లీస్ట్ అదేం చేయాలి, అదృష్టం ఉంటే వస్తాయి. ఓకేనా? నువ్వు అదృష్టవంతుడిది అమ్మ. ఓకేనా? ఓకేనా? సో టైప్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ బుక్స్, ఎస్ అని నోట్ చేయకూడదమ్మా. ఎస్, ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ బికాస్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఆల్టర్నేట్ టు ద జర్నల్. సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ జర్నల్. డన్. ఏమైనా కష్టంగా ఉన్నాయి అందులో? నో, ఈజీ కాదు, ఈజీ. దెన్ నెక్స్ట్, the finance statements must disclose all the relevant and reliable information in accordance with the full disclosure principle. Already completed. True. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ రిపీట్ అయినాయి మళ్ళీ ఎందుకు అలాగే ఉంచారు సార్ కట్ చేయకుండా అంటే, మనం ఇంతకుముందు చదివామన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మనకి, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అని చదివాము. సేమ్ ట్రూ ఆర్ ఒక 4 సార్లు రిపీట్ అయింది అనుకోండి, ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా, అక్కడ ట్రూ చెప్పేశాం కదా, అట్లీస్ట్ అలాగే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. సింగిల్ టైం వచ్చింది అనుకోండి, చాలా ఉండేసరికి గుర్తుండదు. అందుకే ఎలా ఉందో అలాగే కాపీ పేస్ట్ ఇచ్చేసాను. నన్ను ఎందుకు వేసుకుంటున్నారా పొద్దున్నే, వేసుకుంటారు వాళ్ళందరూ. The debit note issued to prepare a sales return book. False. That is to prepare purchase return book. మళ్ళీ ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మనం చెప్పుకోవాలి. So bank reconciliation statement is prepared to arrive bank balance. False. Manoj, reason.
సరే వచ్చింది చెప్పు ఫస్ట్ త్రీలో చెప్పు. అవునా? ఓకే, సెకండ్ పర్చేస్ రిటర్న్ ప్లేస్ పర్చేస్ నోట్ అంటున్నావు, డెబిట్ నోట్ డెబిట్ రిటర్న్ అంటున్నావు. ఏం మనం ఎస్టర్డే నైట్ 180. ఫోర్త్ వన్, if closing stock appears in the trial balance, more important. If closing stock appears in the trial balance, then the closing inventory is not entered in. ఎవరైనా వచ్చారా లేదా ఏంటి? Okay. Not entered in trading account, it is shown only in the balance sheet. Observe చేయండి ఒకసారి. If closing stock appears in the trial balance and then closing inventory is not entered in the trading account, it is shown only in the balance sheet. ఫైనల్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు ట్రేడింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇవ్వరమ్మా జనరల్గా. ఒకవేళ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పర్చేజ్ నుంచి మైనస్ అయినట్టు. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఎగైన్ మళ్ళీ మీరు క్రెడిట్ చేయాల్సిన నెసరీ లేదు. సో ట్రూ ఆఫ్ ఆల్సో ట్రూ. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, దెన్ దట్ should be treated as adjusted purchases. Hence, no need to mention in that amount to the trading account. However, it should be considered as asset, hence should be present in balance sheet. Depreciation is a non-cash expense and does not result any cash outflow. True, yes, is a non-cash expenses. Next, discount at the time of retirement of a bill is gain for the drawing. True, already completed. In case the due date of the bill falls after the date of closing the account, the interest on the date of closing to such due date is known as reading interest. Yes, true. A withdrawal of cash from the business by the proprietor should be charged to profit and loss account as an expense. False. Already repeat in the measure. Doubt? Partners can share profits in their capital ratio when there is no agreement. False. That is a equal ratio. Fees received for life membership is a revenue receipt as it is of a recurring nature. చెప్పండి. లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ ఓన్లీ వన్ టైం అవుతుందమ్మా. రికరింగ్ నేచర్ అది. దట్ ఈస్ నాన్ రికరింగ్ నేచర్. రెవెన్యూ నేచర్ అది. నో. సో దట్ ఈస్ ఫాల్స్. క్యాపిటల్ నేచర్. క్యాపిటల్ నేచర్. Debenture interest is payable after the payment of preference dividend but before the payment of equity dividend. True or false? Debenture interest is payable after the payment of preference dividend but before the payment of equity dividend. Already last class వచ్చింది ఇది. Debenture interest is payable before the payment of any dividend because debenture holder is an outsider. Preference shareholder and equity shareholder owners of the company. చెప్పేగా ఎగ్జాంపుల్, చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు ఎవరికి ఇస్తారమ్మా ప్రయారిటీ? చుట్టాలకే ఇస్తారు. మిగిలింది తింటాం మనం. ఓకేనా? ఒరే సైలెంట్గా ఉంటారా నువ్వు? వినకపోయినా పర్లేదు నాకు. ఓకేనా? సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ సైడర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలమ్మా. అంటే డివిడెండ్ పే చేసే కంటే ముందు ఫస్ట్ వాళ్ళకి పే చేయాలి. డన్. ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఓకే, మీకు ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్స్ రావచ్చు. వెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాఫిట్ టు ద కంపెనీ, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే. ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలమ్మా, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాఫిట్. ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాఫిట్స్. Okay. Next, when there is a profits to the company, entity must allow dividend to the shareholders. False. ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదమ్మా. ఓకేనా? అది ప్రపోజ్ చేసి డిక్లేర్ చేస్తే డైరెక్టర్స్ డిస్క్రిప్షన్ అమ్మా. అది ఎవరి డిస్క్రిప్షన్? డైరెక్టర్స్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకేనా? షేర్ హోల్డర్స్కి అదే అవుదాం అనుకుంటున్నా. షేర్ హోల్డరా? లేదు కదా. డైరెక్టర్ అవుతా. డన్. క్లియరా? చూడండి. డిప్రిసియేషన్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ కి రీజన్ చూసుకోండి అమ్మా.
Depreciation non-cash expense, and unlike other normal expenditure, does not result any cash outflow. Therefore, depreciation non-cash expense and does not result any cash outflow. ఏం చెప్పాడు అక్కడ? ఏం చెప్పలేదు. అన్ని ఎక్స్పెన్స్ లా కాదు ఇది. డిప్రిసియేషన్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్పాడు, అంతే కదా? అవునా కదా? మనం ఏం చేస్తామో జస్టిఫై చేయాలంటే, ఎగ్జాంపుల్ వేజెస్ క్యాష్ అవుట్లో అవుతుంది, అది కూడా ఎక్స్పెన్సే. డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్సే కానీ క్యాష్ అవుట్లో అవ్వదు, అయిపోయింది, అదే జస్టిఫికేషన్. అందుకే అది నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ అయింది. నెక్స్ట్, లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ రిసీవ్డ్ ఫర్ life membership is a capital receipt as it is for non-recurring nature and directly added to the capital fund or general fund. మా క్యాపిటల్ ఫండ్ అన్నా జనరల్ ఫండ్ అన్నా ఒకటే. ఓకేనా? దెన్ క్లియరా? చెప్పడం ఆన్లైన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ బిఫోర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ డివిడెండ్. ఒకసారి ఇప్పటివరకు మనం కంప్లీట్ చేసుకున్న ఏ ఇయర్స్ చూడండి ఒకసారి. May 2020 completed, May 2021, May 2022, May 2018, May 2019, November 2019, November 2020, November 2021, and now November 2022 also completed. Now November 2018. Net income in case of person practicing vocation is determined by preparing profit and loss account. Why? False ante false sir, true కాదని, అంతేనా? చెప్పండి అమ్మా. మీకు చూడమ్మా. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనేది ఏం చేసాము, మన బిజినెస్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మా వొకేషన్ అనేది బిజినెస్ ప్రాఫిట్ కదా. వొకేషన్ అంటే చెప్పండి. ఒకసారి చూడమ్మా. వొకేషన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ మనకు కూడా తెలియదు బేసిక్గా. ఓకేనా? సో తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తాము, రీజన్ చూసి నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? జనరలీ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ కేసెస్లో ఏమవుతామో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సర్ చేస్తారు, అవునా కదా? అంతేనా? వొకేషనల్ కోర్సెస్ అంటారు తెలుసా మీకు? స్కిల్డ్ బేస్ మీద ఉంటుంది, స్కిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? నార్మల్గా ఎస్. ఇప్పుడు నీకేమవుతుంది, హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, హాస్పిటల్స్లో మనం ఏం చేసుకుంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అవుతుంది, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు, అంతే అమ్మా. మన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బట్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ కాదు, అంటే గవర్నమెంట్ బేస్ మీద రన్ చేసే వాటిని నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటారు. ఓకే. సో వొకేషన్ అనేది మేబీ ఏదైనా ఏమంటారు దాన్ని, ఏదో అంటారు కదా. ఓకే, ఒక ఎన్జిఓ అనుకోండి, నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి. ఓకేనా? రీజన్ కూడా ఏమి ఉండదు అందులో, బై ప్రిపేరింగ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సర్ అని ఉంటుంది అంతే. వొకేషన్ గురించి అడగలే మనల్ని, ప్రాఫిట్ గురించి అడిగాడు. P&L అకౌంటా? కాదు సార్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సర్ అకౌంట్ సార్. ఓకే, దెన్ సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. నెక్స్ట్, the problem of redeeming interest arises when the due date of transaction falls after the closing date of account current. Yes, true. Consignment account is the nature of real account. చెప్పండి. Nominal, only nominal, నామినల్ అండ్ పర్సనల్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, రియల్ కాదని తెలుసు, నామినల్ రాసేసి వదిలేస్తారు అంతే. నామినల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్సనల్ అకౌంట్ అది. ఓకేనా? ఎందుకంటే మీరు చూసుకుంటే డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ నామినల్లో. ఓకేనా? బట్ మనము లయబిలిటీ కూడా నోట్ చేస్తాం, అవునా కదా? కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కన్సైనీ అని నోట్ చేస్తాం. కమిషన్ పేయబుల్, expenses incurred by the consignee, and receivable కూడా నోట్ చేస్తాం. క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్
సేల్స్ అని నోట్ చేస్తున్నామా? నో. బై కన్సైన్ అని నోట్ చేస్తాం, అంటే రిసీవ్ చేసుకోవాలి. పర్సనల్ అకౌంట్ రిసేబుల్స్. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ఏ పర్సనల్ అండ్ నామినల్ నేచర్ బట్ నాట్ రియల్. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. నెక్స్ట్, a balance of petty cash book represents an asset. True. Excellent. Okay. So balance of petty cash book represents assets. Petty cash book lo na balance ఏమవుతాము? Cash balance అన్నట్టు, అంతే కదా? So cash balance is asset. So true. Next, stock at the end if appears trial balance is taken only to the balance sheet. చెప్పండి. Stock at the end if appears in the trial balance is taken only to the balance sheet. True. In case of sports fund, is kept, expenses on account of sports events should be charged to sports fund. Question అర్థమైందా? మీకు మీ నోట్స్లో నేను ఇంట్రెస్ట్ నోట్ చేపించాము. అకౌంటింగ్ ఫర్ స్పెషల్ ఫండ్, అకౌంటింగ్ ఫర్ డొనేషన్స్. మా డొనేషన్ అనేది ఎయిదర్ టు ఇన్కర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రిసీవ్ అవ్వచ్చు, or else to incur revenue expenditure receive aవచ్చు. If it is to incur capital expenditure at the time of incurring amount asset account debit to cash అని నోట్ చేస్తాం. But at the time of incurring revenue expenditure specific fund account debit to cash or bank. Specific fund account debit to cash or bank. మర్చిపోయారా? అది కదమ్మా, క్యూములేటివ్ నాన్ క్యూములేటివ్ కదమ్మా. ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం ఇన్కమ్ జనరేట్ అయిందాన్ని క్యూములేటివ్ నాన్ క్యూములేటివ్ చెక్ చేసుకోవాలి. either that should be added to the P&L income and expenditure, or that should be transferred to specific fund అని. అక్కడ నీకు క్యూములేటివ్ నాన్ క్యూములేటివ్ అవసరం. మరి ఇక్కడేమో స్పెసిఫిక్ ఫండ్ అకౌంటింగ్లో స్పెసిఫిక్ ఫండ్ అకౌంటింగ్ టైంలో ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ అయినప్పుడు పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ చెక్ చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ asset account debit to cash or bank. If it is revenue expenditure, a specific fund account debit to cash or bank. First asset account expense అని నోట్ చేయించి మేము స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి స్పెసిఫిక్ ఫండ్ నోట్ చేయించుంటాం క్లాస్లో. For fulfillment of purpose of donation, if it is to incur capital expenditure, asset to cash or bank. If it is to incur revenue expenditure, generally expense to cash అనుకుంటాం. బట్ అది స్పెసిఫిక్ ఫండ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ debiting expense account, now we have to debit specific fund account. Clear? Then would you true or false? True. Ma charged to specific fund ante debited to specific fund ani. Charged to P&L ante debited to P&L ani. Okay. Salary paid in advance is not an expense. It neither reduce asset nor increase liability. అది ఎక్స్పెన్స్ కాదు కదా. శాలరీ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఏమవుతాము? శాలరీ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అసెట్. ఓకేనా? ఒకసారి దీని జస్టిఫికేషన్ చూసుకున్నాము. 7th one, శాలరీ పెయిడ్ రిలేట్స్ టు కమింగ్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్, నెక్స్ట్ ఇయర్ అని. ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద కరెంట్ పీరియడ్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకెన్ ఇన్ ద P&L అకౌంట్ as an expense. It is shown as a current asset in the balance sheet. Current asset. మరి అసెట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అని రాస్తారు కదా, కరెంట్ అసెట్ అని నోట్ చేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. Laboratory and library deposits taken from the students in case of education institutions are shown on the liability side of the balance sheet. ఎక్సలెంట్, కరెక్ట్ అమ్మా. జనరల్గా స్కూలింగ్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకి కంప్యూటర్స్ ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ మన దగ్గర నుంచి డిపాజిట్ తీసుకుంటారు. అది ఆర్గనైజేషన్కి ఇన్కమ్ కాదమ్మా, జస్ట్ సెక్యూరిటీ. మన వల్ల ఏమైనా డ్యామేజ్ అవుతే ఆ డిపాజిట్ నుంచి వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు అమౌంట్. వన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఆర్ టైం పీరియడ్ మన డిపాజిట్ మనకి ఇవ్వాలి. సో డిపాజిట్ అంటే ఏంటమ్మా? అది ఎక్స్పెన్సా మనకి? కొన్ని తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇన్కమా? నో, దట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ. మనం డిపాజిట్ చేసామనుకోండి అసెట్, అదే మనం డిపాజిట్ తీసుకుంటే లయబిలిటీ. సో ఇక్కడ లాబొరేటరీ అండ్ లైబ్రరీ డిపాజిట్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ షోన్ ఆన్ ద liability of the balance sheet. Yes, true. Nominal come personal account
consignment account. Petty cash. The balance represents the cash physically in existence. ఇంకా మన దగ్గర అంత క్యాష్ ఉంది అని, అండ్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ అన్ అసెట్. ఒకసారి ఫిఫ్త్ వన్కి డీసెంట్ చేసుకున్నామా. ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఓన్లీ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్. నార్మల్ అడ్జస్టెడ్ పర్చేస్ అని చెప్పాను, అలాగే నోట్ చేయొచ్చు ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ. బికాస్ ఇట్ డిపిక్ట్స్ ద వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డబుల్ ఎంట్రీ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. ఆల్రెడీ ఒక ఆస్పెక్ట్ అయిపోయింది, పర్చేజ్ నుంచి ఆల్రెడీ మైనస్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు అసెట్ నోట్ చేయాలి అని. ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ టూ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ కదా. ఒక ఆస్పెక్ట్ ఆల్రెడీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో పర్చేస్కి అడ్జస్ట్ అయిపోయింది, ఇంకోటి బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ అని నోట్ చేయాలి కాబట్టి అక్కడ నోట్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్, institute sometimes keep specific funds for some special purposes. In such a case, the income related to such specific fund should be added to these funds and expenses should be deducted from such funds. Because the laboratory and library deposits are of the nature of security deposit. Encourage cheyandama Manojki. Security deposit. Encourage cheyandama Manojki. Beer fellow. To be refunded to the students on their leaving the కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ. రివర్స్ అయ్యే టైంలో తిరిగి ఇచ్చేస్తాము. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్, డిసెంబర్ 2021 ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ఏంటంటే ఎవ్రీ అటెంప్ట్కి ఐసీఐ మనకి రివిజన్ టెస్ట్ పేపర్ అని రిలీజ్ చేస్తాము. ఆ రివిజన్ టెస్ట్ పేపర్ మనం కంప్లీట్ చేసాం. ఓకేనా. దెన్ పేపర్ నుంచి ఏంటంటే పాస్ట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. సో ప్రతిదీ మనం ఒక ఎగ్జామ్లా ట్రీట్ చేద్దాం. రీజన్ వస్తుందా లేదా సెకండ్. ఫస్ట్ డెసిషన్. సో మ్యాక్సిమం మేబీ ఇందులో నుంచి రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా, ఇందులో నుంచి రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఆర్టీపీ క్వశ్చన్స్ చేసాం మనం, ఇప్పుడు పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ 50% అయినా కవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ అవ్వలేదు అనుకోని మనం నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు, అంతే కదా. సో డిసెంబర్ 2021 ఎగ్జామ్కి వచ్చిన 6 క్వశ్చన్స్ అమ్మా. ఎనీ అమౌంట్ స్పెంట్ టు మినిమైజ్ ద వర్కింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ బికాస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అంతేనా, చెప్పండి. ఎస్. ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ ఆన్ ద రిపేర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆన్ పర్చేస్ ఆఫ్ అన్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. చెప్పండి. ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ ఆన్ ద రిపేర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆన్ పర్చేస్ ఆఫ్ అన్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం అనేది మ్యాటర్స్ అలాట్. మనం ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ మెషినరీ పర్చేస్ చేసాం, రన్ అవ్వదు, మోటార్కి సర్వీసింగ్ చేయించాలి. ఇప్పుడు మోటార్ సర్వీసింగ్ చేస్తే కానీ అసెట్ రెడీ టు యూస్ అవ్వదు. అది కొత్త అసెటా పాత అసెట్ నీకు అవసరం లేదమ్మా, నీ చేతికి కదా ఫస్ట్ టైం వచ్చిందా సెకండ్ రిపీట్ అయిందా ఫస్ట్ టైం. ఫస్ట్ టైం అంటే బిగినింగ్ అని. రెడీ టు యూస్ అంతవరకు ఇన్కర్ అయిన ప్రతి కాస్ట్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సర్. ట్రూ. A provision for bad debts is debited to sundry debtors account. చెప్పండి. ఫాల్స్. మరి కరెక్ట్ ఏంటి? దట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సింపుల్. డెటార్స్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. డెటార్స్ లెడ్జర్ అకౌంట్ అసలు డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ వస్తుందా? P&L అకౌంట్లో వస్తుంది. దట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బట్ నాట్ డెటార్స్ అకౌంట్. ప్రొవిజన్ ఎక్కడ రాదమ్మా, డెటార్స్ అకౌంట్కి అసలు ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ప్రొవిజన్. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్లో ఏమవుతుంది? క్రెడిట్ అవుతుంది బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్లో. ఓకే. నెక్స్ట్, నాన్ పార్టిసిపేటింగ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంజాయ్ ఓటింగ్ రైట్స్. ఫాల్స్. నాన్ పార్టిసిపేటివ్ అంటే ఓనర్షిప్లో పార్టిసిపేషన్ ఉండదు. ఇక్కడ చూడండి, నాన్ పార్టిసిపేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎంజాయ్ ద ఓటింగ్ రైట్. మా పార్టిసిపేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. మరి పార్టిసిపేటింగ్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటుంది. టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వచ్చిందా? టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ వచ్చిందా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రాలేదా మీకు? టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ జనరల్లీ ఓటింగ్ రైట్స్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటాము. బట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా ఉంటుంది ఇఫ్ దేర్ ఆర్ పార్టిసిపేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. పార్టిసిపేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. మనలో వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఇస్ పార్టిసిపేటివ్ అండ్ నాన్ పార్టిసిపేటివ్. పార్టిసిపేటివ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఏంటంటే ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి, నాన్ పార్టిసిపేటివ్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండవు.
ఓకేనా? సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. రీజన్ మనం నేర్చుకుందాము, జస్టిఫికేషన్. ఓకే. There is no entry by the consignee in the books of remaining stock of goods lying with him. Because మా క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందమ్మా, బట్ షుడ్ నాట్ అకౌంట్ బై ద కన్సైన్, దట్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ బై ద కన్సైనర్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ, because that should be accounted by the consignor. Very good, Manoj. Impressed. A discount column of the cash book is never balanced because those are memorandum columns, these are total, and that amount should be posted in discount account. That's not the that amount should be posted in discount account. Okay, now done. So true or false? True. నీ పేరు మనోజేనా? ఎస్. రీజన్? నా పేరు మనోజ్. అవునా? అలా ఉండకూడదు కదమ్మా. ఇప్పుడు ఏ ఆప్షన్ లేనప్పుడు అలాగే రాయాలి. అవును నా పేరు మనోజ్ అందుకే నిజము అని చెప్పాలి. ఓకే, దెన్ చెప్పండి. చూడండి. Minimizing expenses ఏముంది? It may be reasonably presumed that money spent for reducing revenue expenditure would have generated long-term benefit to the entity. So this is a capital expenditure. Next, repairs for the first time on only building incurred to put the building is usable condition and ready to use కోసం. This is a part of cost of building. Accordingly, this is a capital expenditure. Provision for bad debts is debited to profit and loss account in the balance sheet. It's shown either on liability side or deducted from the bad debts. ఇది కూడా నోట్ చేయాలమ్మా. మనం జస్ట్ డెబిటెడ్ టు పిఎన్లో నోట్ చేస్తాం, అది నోట్ చేయాలి. సో అది కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ డెటాస్ నుంచి మైనస్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేయొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్, ఏ షేర్ ఆన్ విచ్ ఓన్లీ ఏ ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఈస్ పెయిడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ without any accompanying additional rights in profit and loss and in surplus on winding up is called non-participative preference shares. So non-participating preference shareholders do not enjoy voting rights. మా ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు మీరు అసలు నాన్ పార్టిసిపేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే. నాన్ పార్టిసిపేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ఓన్లీ ఏ ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఈస్ పెయిడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ without any accompanying additional right in profits and surplus on winding up is called non-participating preference shares. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే డివిడెండ్ తప్ప ఇంకే రైట్ ఉండదమ్మా, ఇంకే అడిషనల్ రైట్ ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ అ కన్సైనర్ హూ హ్యాస్ టు రికార్డ్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ ద కన్సైనర్ గూడ్స్ సిన్స్ హీ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. దర్ ఈస్ నో ఎంట్రీ పాస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ. డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఇస్ ఎ టోటల్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఆర్ రిసర్వ్డ్ అకౌంట్స్. అది టోటల్ చేసి డిస్కౌంట్ అలౌడ్, డిస్కౌంట్ రిసర్వ్డ్ లెజర్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. బికాస్ ఇక్కడ నీకు ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్లో ఉండే డిస్కౌంట్ అనేది లెజర్ అకౌంట్ కావాలి, దట్ ఈస్ జస్ట్ రఫ్ కాలం. ఆ టోటల్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? డిస్కౌంట్ అలౌడ్ కాలంలో, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్లో. దెన్ సో 12 మార్క్స్ అమ్మా ఇది. ఈ 12 మార్క్స్ అట్లీస్ట్ 6 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు కదా, తెచ్చుకోవచ్చు కదా, తెచ్చుకోవచ్చా లేదా? ఎస్, అట్లీస్ట్ 6. సో మన టార్గెట్ 8 మార్క్స్ అమ్మా. ఓకే, 8 మార్క్స్. Reissue of forfeited shares is allotment of shares but not sale. True or false? False. Justification? These are already allotted shares. Already allotted shares. So 2 కి 2 మార్క్స్ వేసుకోవచ్చా? నీకు 1 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్, subsidy received from the government for working capital by a manufacturing concern is a revenue receipt. Subsidy received from the government for working capital by a manufacturing concern is a revenue receipt. Purpose of receipt check చేయండి. ఫర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే బిజినెస్ రన్ అవ్వడం కోసం ఇచ్చే అమౌంట్ అమ్మ. సో రెవెన్యూ రిసీటా, క్యాపిటల్ రిసీటా? రెవెన్యూ రిసీట్. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ట్రూ. చూసుకోవచ్చా? నెక్స్ట్ 0. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సేల్స్ బుక్ ఇస్ కెప్ట్
to record both cash and credit sales. False. Only credit sales. 2 out of 2 వేసుకోవచ్చు కదా. Yes sir. There are 2 ways of preparing account current. False. There are 3 ways. True or false sir? True. I mean అదే false. మనం అనుకున్నది true. 3. Okay then. Consignee will not pass any journal entry in the books of time of receiving the goods from the consignor. సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, చదవండి. Consignee will not pass any journal entry in the books at the time of receiving the goods from the consignor. Goods sent on consignment. Entry ఏంటమ్మా? In the books of consignor. Consignment account debit, goods sent on consignment. In the books of consignee, no entry because our record shared. Ownership ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా? No. Will not pass. So true or false? True. Accounting standards for non-corporate entities in India are issued by the central government. Are issued by the Institute of Chartered Accountants of India. చార్టెడ్ రాదమ్మా చాలా మందికి. అదే ఓకేనా. నేను స్టార్టింగ్లో సిఏ ఫౌండేషన్ రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు, అంటే నేను ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నప్పుడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సిహెచ్ఏఆర్ టీఈడి అని రాస్తా. ఒకసారి అడిగాను కదా. ఓకే దెన్ సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్, బికాస్ దోస్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై ద ఐసిఐ. మా ఇందులో ఫస్ట్ వన్ వెరీ సింపుల్, థర్డ్ వన్ వెరీ సింపుల్, ఫోర్త్ వన్ వెరీ సింపుల్, ఫిఫ్త్ వన్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. 8 మార్క్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. మా ఆల్రెడీ ఆర్టీపీ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అని ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ రిపీట్ అయింది, థర్డ్ రిపీటెడ్, ఫోర్త్ రిపీటెడ్, అంతే. 6th వన్ రిపీట్ అయిందా? అవ్వలేదు. గ్రాండ్ టెస్ట్కి ఇచ్చామా ఆర్టీపీలో, అంటే నిన్న క్లాస్ ఇప్పటివరకు జరిగిన క్లాస్లో ఏమైనా రిపీట్ అయిందా? నో, ఏం రిపీట్ అవ్వలేదు. అంటే ఏంటి? 6 మార్క్స్ రిపీట్ అయింది. మనం ఆర్టీపీలో చదువుకున్న క్వశ్చన్సే వచ్చాయి 6 మార్క్స్. దెన్ 6 ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. కొంచెం బ్రెయిన్ ఉంటే ఇంకో 3 తెచ్చుకోవచ్చమ్మా. రీజన్స్ మిస్టేక్ అయినా కానీ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే. Because it has no effect on improvement of future capability of the business in revenue generation. Subsidy issued from the government for revenue, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ ఏమి ఇంక్రీజ్ చేయదు, బిజినెస్ రన్ అవడం కోసం ఇంక్రీజ్ అయ్యే యూజ్ చేసే అమౌంట్, అందుకే రెవెన్యూ రిసీట్ అయింది. ఓకే, బికాస్ ఆల్రెడీ అలాటెడ్ ఎర్లియర్. 3 ways. Consignee is not concerned when goods are consigned to him or when the consignor incur expense. వాడికి సంబంధం లేదు, గూడ్స్ పంపించేది ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అవుతాయి. He is concerned only when he sends advance to the consignor or makes a sale, incur expenses on the consignment and earn its commission. He does not pass any entry in the books at the time of receiving the goods from consignor. ఏమని చెప్పాడమ్మా? వాడి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కడైతే ఉందో అది మాత్రమే రిలవెంట్. గూడ్స్ సెండ్ చేసిన దగ్గర తన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి నో నీడ్ టు అకౌంట్. issued by the ICI. Okay, then next. July 2021 question paper lo vachina questions are goods sold on approval or a return basis are not recorded as credit sales initially when they are sent out. At the time of sending మనం ఏం చేస్తామా? నార్మల్ సేల్ అని నోట్ చేస్తాం, అవునా కదా? ఎస్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. జస్టిఫికేషన్ మళ్ళీ చదివి నేర్చుకుందాము, ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా పాయింట్ ఉందా? Company is not allowed to issue shares at a discount to the public in general. Company has not allowed to shares to the general public. జనరల్ పబ్లిక్ అంటే మా స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తారు, జనరల్ పబ్లిక్ అసలు డిస్కౌంట్కి ఇవ్వకూడదు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. దెన్ పోయినాయి అక్కడ. నెక్స్ట్, వేర్ హౌస్ రెంట్ పెయిడ్ ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ ఇన్వెంటరీ. వేర్ హౌస్ రెంట్ పెయిడ్ ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ ఇన్వెంటరీ
should be included in the cost of initial inventory. Storage cost specifically excluded from the cost of inventory. Already discuss చేసాం మనం. చెప్పండి 5 exclusions చెప్పండి. Abnormal loss, storage cost unless it is necessary, administration expenses, selling and distribution cost, and borrowing or interest or finance cost. ఈ 5 elements ఏది కూడా ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ కి యాడ్ చేయకూడదు మనం. ఓకే, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? షుడ్ బి ఇంక్లూడ్ అన్నారు కదా, అంటే ఫాల్స్, ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు. ఓకే, ఏ పర్సన్ హోల్డింగ్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కెనాట్ హోల్డ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ కంపెనీ. అలా రూల్ ఏమైనా ఉందా? గొప్పి సార్ ఏం చెప్పలే కదా, అంటే రూల్ ఏమీ లేనంట. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? అంటే ఏంటమ్మా, స్పెసిఫిక్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవమ్మా. సేమ్ పర్సన్ డిబెంచర్ హోల్డర్ అవ్వచ్చు, ఈక్విటీ హోల్డర్స్ అవ్వచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. బిజినెస్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ కమ్స్ టు అన్ ఎండ్ ఆన్ డెత్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్. ఫాల్స్. బిజినెస్ క్లోజ్ అయిపోద్దా? నో, బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుద్దాము. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. Cash book is a subsidiary book as well as principal book. Yes, true. Because cash account itself acts like ledger as well as journal, alternate to the journal. Okay na, మా ఇందులో పక్క ఆన్సర్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ చేయొచ్చు, అండ్ థర్డ్ వన్ చేయొచ్చు, సెకండ్ వన్ కూడా చేయొచ్చు, ఫస్ట్ వన్ కూడా చేయొచ్చు. ఫోర్త్ చేయలేమమ్మా, ఎందుకంటే తెలియదు కదా. ఎక్సలెంట్. అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్స్ అంటారు, లైక్ మనోజ్. ఓకే, దెన్ మా 10 కాబట్టి 8 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చమ్మా వర్స్ట్ కేసులో. ఓకే, they recorded as sales irrespective of whether the customer might accept or reject the goods at the end of the period given for the approval. According to section 53 of the Companies Act 2013, company cannot issue shares at a discount except in case of sweat equity shares issued to the employees and directors. Warehousing costs related to finished goods are expensed when incurred or not included in inventory cost unless such storage is incurred for getting the inventory ready. If it is necessary, we should include. Unless the storage is required as a part of the process of production of inventory, like in case of Manoj. Okay, then next, preference holder can hold both equity share and preference share of the company. Any person can hold both kind of shares. There is no any specific restriction. Surviving partners may continue to carry the business in case of partnership. Continuing partners, surviving partners, remaining partners. Cash transactions are straight away recorded in the cash book. On the basis of such a record, a journal, ledger account are prepared. Therefore, cash book is a subsidiary book, but the cash book itself serves as a cash account and the bank account. The balance are entered in the trial balance directly. ట్రాన్సాక్షన్స్ క్యాష్ బుక్ ప్రిపేర్ చేసి మళ్ళీ క్యాష్ లెజర్ ప్రిపేర్ చేయమమ్మ మనం, ఎందుకంటే క్యాష్ బుక్ లెజర్ లాగా అనిపిస్తుంది. డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్ అవే దట్ అమౌంట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో నోట్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ బుక్. సో క్యాష్ బుక్ ఇస్ బోత్ సబ్సిడరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ బుక్. ఓకేనా, తెచ్చుకోవచ్చు కదా 8 మార్క్స్. నెక్స్ట్, May 2019. Amount spent for a construction of a temporary huts which are necessary for construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure. True or false? True అని చెప్పేసి అలాగే ఇలా ఒప్పుతారేంటమ్మా? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ అవుతా. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చెప్పండి. ట్రూ అమ్మా, నిన్న క్లాస్లో చెప్పాను నేను. ఇది లైసెన్స్ అక్వైర్ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అప్పుడే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. కన్స్ట్రక్షన్ కేసులో టెంపరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వాచ్మెన్కి సపరేట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం, ఐరన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆర్ స్టీల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆర్ సిమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. సో ఆ కాస్ట్ కూడా ఏం చేయాలి, బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ యాడ్ చేయాలని చెప్పాను, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఈస్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద రాంగ్ అకౌంట్ or is written on wrong side of the account, it is called error of principal. Commission, omission, commission.
ఓకేనా? So true or false, sir? False. In case of consignment sale, ownership of the goods will be transferred to consignee at the time of receiving the goods. False. అసలు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. అవుతుందా ట్రాన్స్ఫర్? నో. ఫస్ట్ సెకండ్కి రాలేదా మార్క్స్? In case the due date of the bill falls after the date of closing account, interest from the date of closing to such due date is known as reading interest. True. LLP is governed by Indian Partnership Act. No. LLP Act. 18. 2008. Relationship between sales and fixed assets are expressed as working capital ratio. ఇది అవసరం లేదు. రేషియో అనాలిసిస్ అనే టాపిక్ ఉన్నప్పుడు అది ఉందాం రిలవెంట్, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి 10 మార్క్స్కి ఈజీగా స్కోర్ చేసేది ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్. 10 out of 10 చేయొచ్చు కదా. సో రీజన్స్ చూడము. Since the temporary huts are necessary for construction, it is relevant. So capital expenditure. Wrong account, taking wrong side, wrong balancing, unevident error of commission. Consignment sale లో పొసెషన్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, బట్ నాట్ ఓనర్షిప్. నెక్స్ట్, బిల్ ఫాల్ ఆఫ్టర్ డ్యూ డేట్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ అలో చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి బై ఇండికేటింగ్ రెడ్ ఇంక్. నెక్స్ట్, LLP Act will be applicable. నెక్స్ట్, మే 2022 అంటే మోస్ట్ రీసెంట్ అటెంప్ట్. అవసరం లేమో లాస్ట్ది, అది మన సిలబసే కదా, రాదు. ఆ టైంలో ఉంది సిలబస్లో, అది మ్యాటర్. ఓకేనా? అది సిఏ ఇంటర్ సిలబస్ అమ్మా. సిఏ ఇంటర్లో ఖచ్చితంగా 12 మార్క్స్ వచ్చే టాపిక్ అది. ముందు ఈ క్వశ్చన్ చేద్దాం, ఓకేనా? ఆ తర్వాత సిఏ ఇంటర్ గురించి ఆలోచిద్దాం. మనోజ్, క్లియర్? ఈజ్ దాట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. కమాన్. మే 2022 మోస్ట్ రీసెంట్ అటెంప్ట్. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎవరిది వాళ్ళు ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్స్ పెట్టి డెసిషన్ కూడా రాయడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. అట్లీస్ట్ డెసిషన్ రాయండి, జస్టిఫికేషన్ మళ్ళీ చూసుకుందాం మనం. ఇది ఓకే కదా? ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు కదా. మీరు కూడా ట్రై చేయండి అమ్మా ఆన్లైన్, జస్ట్ ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్స్ అంతే. ఓకే, కొంచెం నవ్వండి అమ్మా. భరత్ వింటున్నాడు క్లాస్? హాయ్ భరత్. హలో ఫ్రెండ్స్. ఏం కావాలి? హాట్ వాటర్ పెట్టమని చెప్పాలా? భరత్ కాలేజ్కి వచ్చేటప్పుడు అంటే అకౌంట్స్ నోట్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, రాహుల్దా? రాహుల్దా. నువ్వు వచ్చి చెప్పు.
కంప్లీట్ అయిందా? రీజన్ అవసరం, ఫస్ట్ రో ఆఫ్ అవసరం అండి. రీజన్ చిన్నగా నేర్చుకోవచ్చు. ఇంకెక్కడ సార్ నేర్చుకునేది, 2 days ఉంది సార్. మీ అందరి దగ్గర ఎలాగో ఫోన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మీరు నార్మల్గా జర్నీ ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా చదువుకోవచ్చు. ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళేటప్పుడు 45 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే వెళ్తారు. ఓకేనా? అయిపోయిందా? డన్. A claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain, that is a contingent liability అంటారు. అవుట్కమ్ అన్సర్టన్ అయితే కంటింజెంట్ ఈవెంట్ అంటారు. అది అసెట్ లయబిలిటీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుందమ్మా? అది మనకు రిసీవబుల్ రిలేటెడ్ అనుకోండి అసెట్, పేయబుల్ రిలేటెడ్ అయితే లయబిలిటీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ క్లెయిమ్ దట్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ పర్సూయింగ్ అంటే క్లెయిమ్ టు బి రిసీవ్డ్ అమ్మా, క్లెయిమ్ టు బి రిసీవ్డ్, క్లెయిమ్ టు బి పెయిడ్ కాదు, క్లెయిమ్ టు బి రిసీవ్డ్. రిసీవ్డ్ రిలేటెడ్ అయితే కంటింజెంట్ అసెట్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీయా? కంటింజెంట్ అసెట్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఫాల్స్. మాకు ఇక్కడ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అని ఇచ్చారు. యాక్చువల్ దట్ ఈస్ నాట్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ, దట్ ఈస్ ఎ కంటింజెంట్ అసెట్. ఈ సెంటెన్స్ అయితే అర్థం కావాలి, దట్ ఈస్ టు బి రిసీవ్డ్ అని. క్లెయిమ్ ఆఫ్ రోజీ గుర్తుందా? స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం. క్లెయిమ్ ఆఫ్ రోజీ అంటే రోజీకి రిసీవబుల్. క్లెయిమ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్, క్లెయిమ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఎంటిటీకి రిసీవబుల్. అసెట్ లయబిలిటీయా? అసెట్. సో ఫాల్స్. నెక్స్ట్, at the end of accounting year all the nominal accounts of the ledger book are balanced. బ్యాలెన్స్ అంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ అని ఒకటే అమ్మా. ఓకేనా? నామినల్ అకౌంట్స్ ఏం చేయాలమ్మా? క్లోజ్ చేయాలి బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ ట్రేడింగ్ ఆర్ P&L. ట్రూ ఫాల్సా? మీకు గుర్తుందా? మీకు ఫస్ట్ వీకెండ్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. నేను అసలు రాసావరా ఫస్ట్ వీకెండ్? అప్పుడు అదొకటే ఉంది. ద స్పెసిఫిక్ డ్యూ డేట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ ద అడిషన్ ఆఫ్ గ్రేస్ డేస్ టు అరైవ్ ద డ్యూ డేట్. మా స్పెసిఫిక్గా డ్యూ డేట్ ఇచ్చారనుకోండి, మళ్ళీ దాన్ని గ్రేస్ డేస్ యాడ్ చేయకూడదు. టర్మ్ ఆఫ్ ద బిల్ ఉంటేనే గ్రేస్ డేస్ యాడ్ చేస్తాం మనం. మా స్పెసిఫిక్ డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు వస్తామో? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిమాండ్ బిల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిమాండ్ బిల్ గ్రేస్ డేస్ ఆర్ అలౌడా నాట్ అలౌడా? నాట్ అలౌడ్. ట్రూ ఆఫ్ ఆల్సో? ట్రూ. Any amount spent for replacement of worn out part of a machine is capital expenditure. నిన్న క్లాస్ ఉన్నావు నువ్వు? నిన్న మరి వినాలి కదా. నిన్న చెప్పాను వాన్ అవుట్ పార్ట్ అంటే ఏంటో. చెప్పండి అమ్మా, రుచిత ఎక్స్ప్లెయిన్. వాన్ అవుట్ పార్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పు, పర్లేదు ఏం కాదు. ఆల్మోస్ట్ అలాగే. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నార్మల్గా మెషినరీ రన్ చేస్తున్నాం, నట్స్ బోల్స్ ఏంటి యూజ్ చేస్తూ ఉంటే అరిగిపోతూ ఉంటాయి, అవునా కదా? అంతేనా? థ్రెడ్డింగ్ పోతుంది, నట్టుకున్న థ్రెడ్డింగ్, బోల్ట్కున్న థ్రెడ్డింగ్ పోతుంది. థ్రెడ్డింగ్ పోతే ఏం చేయాలమ్మా? కొత్తది తీసుకొని రావాలి, అవునా కదా? ఇప్పుడు అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అది, ఓకేనా? రన్నింగ్ కాస్ట్ అవుతుందమ్మా, ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. మెషిన్ రన్ అవడం కోసం ఇంకరే కాస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఇది ఫాల్స్. ఎక్సలెంట్. డిబెంచర్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ అపియర్స్ ఇన్ ద లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. ఫాల్స్. సెర్చ్ చేయండి అమ్మా, ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డిబెంచర్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ పెట్టి డిబెంచర్ అకౌంట్. రాంగ్ అయిపోయిందా? ఓకే, బీకామ్ దాడేట్ అంతే. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? False. If the errors are detected after preparing trial balance, then all the errors are rectified through suspense account. ప్రతి ఎర్రర్కి సస్పెన్స్ అకౌంట్ కావాలా? ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఎర్రర్స్ వాటికి మాత్రం సస్పెన్స్ అకౌంట్ కావాలమ్మా, అదర్వైజ్ నో నీడ్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? 6 out of 6 ఎవరికి వచ్చాయమ్మా? 1 2 3 వేసుకున్నాను. 5 వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరమ్మా? 4 మార్క్స్. సో చూసుకోండి కేర్ఫుల్, ఓకే? జస్టిఫికేషన్ చూడండి ఒకసారి. A claim that an enterprise is pursuing through legal process where an outcome is uncertain is a contingent asset. ఏమైనా చెప్పాడు అందులో అసలు?
That is not a contingent liability. That is a contingent asset. Okay. At the end of accounting year, కొంచెం silent ఉన్నాం. At the end of accounting year, all the nominal accounts of the ledger book are totaled and transferred to P&L. Balance చేయకూడదు, total చేసి difference ని P&L కి transfer చేయాలి. Next, where the due date is specifically given, no need of further addition of 3 grace days. Amount spent for replacement of one out part is a mention is a revenue expense since it is a part of a maintenance cost. That's important ikkada, maintenance cost. Next, debentures expense account appears in the asset side of the balance sheet under non-current assets. This is important. Non-current assets are note cheyali manam. If the errors are detected after preparing trial balance, then all the errors are not rectified through suspense account. There may be an error of principal and error of omission which can be rectified without opening a suspense account. And a simple చెప్పాలంటే one side error మాత్రమే suspense account వస్తుంది. Two side error ఉంటే ఏమవుతాము? That normal entry pass. Two side error అంటే either principal error అవ్వచ్చు, error of omission అవ్వచ్చు. ఓకేనా? Error of commission అంటే ఏమవుతామా? Taking wrong amount, wrong side, అప్పుడు ఏంటో ఖచ్చితంగా సస్పెన్స్ అకౌంట్ వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ మనం ఎన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు దీంట్లో? సెకండ్ అయితే తెచ్చుకోవచ్చమ్మా. సెకండ్ ఏదో మిస్టేక్ వెళ్ళిందా? అయినా మిస్టేక్ సెకండ్ది మిస్టేక్. 6 out of 6 అన్నారు. ఓకే, విత్ రీజన్స్ చెప్పారా? డన్. డిబెంచర్ సస్పెన్స్ కూడా చేయొచ్చమ్మా, ఆ క్లాస్ ఏమి ఉంటాయి. అమౌంట్ ఫర్ వాన్ అవుట్ పార్ట్, అది ఆర్టీపీ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ చేసాం మనం, అందులో ఉంది. అండ్ 6th one రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, కొంచెం ఐడియా ఉంటే చాలు, అంటే 8 మార్క్స్ వచ్చేస్తాము. ఫస్ట్ కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు. అండ్ స్పెసిఫిక్ డ్యూ డేట్ ఎక్స్క్లూడ్ ద అడిషన్ ఆఫ్ డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్ టు అడాప్ట్ ద డ్యూ డేట్, అది క్వశ్చన్లోనే చేంజ్ చేయాలి, మళ్ళీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ కేసులో 8 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చాము దీంట్లో, 6 to 8. దెన్ 50% పాస్. నెక్స్ట్ November 2018 పేపర్. Overhauling expenses for the engine of motor car to get better fuel efficiency is revenue expenditure. False. Capital expenditure. Mileage increase చేస్తే ఏమవుతాము? Capital expenditure benefit వస్తుంది కదా, సో capital expenditure. True or false? False. Depreciation on cash expense does not result in any cash outflow. Yes. True. Fees received for life membership is a revenue received as it is a recurring nature. Recurring nature అది non-recurring nature. False. If closing stock appears in the trial balance, should not be taken into trading account, should be considered in balance sheet. True or false? True. Inventory turnover ratio అవసరం లేదు. Del creditory commission is paid to consignee. The loss of bad debts is to be borne by the consignor. False. Master, del creditory commission, loss of bad debts should be bear by consignee. మనం ఏం చేస్తాం సార్? డెల్ క్రెడిటరీ కమిషన్ బ్యాడ్ డెట్ చూస్తారు, ట్రూ అనుకుంటారు. ఇది కదా ఇంపార్టెంట్. బ్యాడ్ డెట్ ఎవరు పే చేయాలమ్మా? కన్సైనీ బేర్ చేయాలి. అందుకే కన్సైనర్ కన్సైనీకి పే చేస్తుంది. దెన్ అన్ని ఆర్టీపీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ రాలేదు కానీ బట్ సిమిలర్ వచ్చిందమ్మా. సెకండ్ ఎగ్జాక్ట్, థర్డ్ ఎగ్జాక్ట్, ఫోర్త్ ఎగ్జాక్ట్, 5th అవసరం లేదు, 6th కొంచెం చేంజెస్ ఇచ్చాడు అంతే. ఓకే, ఆర్టీపీలు వచ్చింది ఏంటమ్మా? అడిషన్ ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ అంటారు, బ్యాడ్ డెట్స్ది అని వచ్చారు. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? డెల్ క్రెడిటరీ కమిషన్ కన్సైనీకే పే చేస్తారు బ్యాడ్ డెట్స్ కోసం, బట్ ద బ్యాడ్ డెట్స్ ఇస్ బేర్ బై కన్సైనర్ అని ఇచ్చాడు. కన్సైనర్ బేర్ చేస్తాడా? నో, కన్సైనీ. దెన్ నెక్స్ట్ November 2019. Come on. Trade discount is a reduction granted by the supplier from the list price of the goods or services on business consideration for prompt payment. Prompt payment కోసం ఇస్తారు, అది వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా సేల్ ఇవ్వడం కోసం ఆఫర్ చేస్తారమ్మా. మరి మీకు రీసెంట్గా ఎగ్జామ్కి వచ్చింది. ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ కోసం ఇచ్చేది ఏంటమ్మా? క్యాష్ డిస్కౌంట్. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. నెక్స్ట్, మెజర్స్ XYZ and Co runs a cave. They renovated some of the old cabins
Because of this renovation, some space was made free and number of cabins were increased from 15 to 18. 3 cabins increased ayinda. Total expenditure incurred was 30,000 and was treated as a revenue expenditure. False. That is a capital expenditure. Clear ga ardham avutundi. Revenue generating capacity increased. Excellent. So value of inventory at cost or NRV, whichever is less, is based on the principle of conservatism. చెప్పండి. నీకు తెలుసా నేను ఈ విషయం చెప్పాను క్లాస్లో. క్లియర్. కన్సర్వేటివ్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటమ్మా? anticipated losses accounted but not anticipated gains. ఒకసారి చూడండి. కాస్ట్ 100 రూపీస్, ఎన్ఆర్వి 90 రూపీస్. మీరు ఎంత అకౌంట్ చేస్తున్నారమ్మా? 90. అంటే ఏంటి? నీ కాస్ట్ 100 అయినా నువ్వు 90లోనే నోట్ చేస్తున్నావు, అంటే లాస్ కన్సిడర్ చేస్తున్నావు. కాస్ట్ 100, ఎన్ఆర్వి 110, నువ్వు ఎంత నోట్ చేస్తావు? 100 నోట్ చేస్తావు. అంటే ఫ్యూచర్లో సేల్ చేస్తే 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, బట్ ఆ 10 ఇగ్నోర్ చేసి 100 నోట్ చేస్తావు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లాస్ అయితే కన్సిడర్ చేస్తున్నావు, ప్రాఫిట్ అయితే కన్సిడర్ చేయట్లేదు. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఏ conservative approach. True or false? True. మా conservative approach అన్న prudence అన్న ఒకటే, సేమ్. Anticipated losses account immediately but not anticipated profits. Next, in case of bill of exchange, the drawer and payee may not be the same person, but in case of promissory note, maker and payee may be the same person. In case of bill of exchange, drawer and the payee may not be the same person. Ante kada? True adi. But in case of promissory note, maker and the payee may be the same person. ప్రామిసరీ నోట్లు ఎవరు డ్రా చేస్తారమ్మా? ఎవరైతే పే చేయాలో తనే డ్రా చేస్తాడు, అంతేనా? మేకర్ అండ్ ద పేయీ మే బి ద సేమ్. మే బి ద సేమ్ పర్సన్ కాదమ్మా, అక్కడ ఖచ్చితంగా సేమ్ పర్సన్. ఓకే, ఒకసారి జస్టిఫికేషన్ చూద్దాం మనం. ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కెనాట్ ఓన్ ఎనీ అసెట్. ట్రూ, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ సెపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ. Since company has existence independent of its members, as it is a separate legal entity, it continues to be existence despite the death, insolvency or changes in members. Yes, because that is a separate legal entity. అదేం క్లోజ్ అవ్వదు, అది కంటిన్యూ అవుతుంది. పర్పెచువల్ సక్సెషన్. ట్రూ. ఓకేనా? ఎక్కువ ట్రూస్ వచ్చాయా? When trade discount is granted by supplier from the list price of the goods is to promote prompt payment, is not other than for prompt payment అని ఇచ్చారమ్మా. అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ టు జనరేట్ అడిషనల్ సేల్. ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ కోసం కాదు అని చెప్పారు అక్కడ. ఆ జస్టిఫికేషన్ అంట. మళ్ళీ దాన్ని మనం చదువుకుంటున్నాం క్లాస్లో మార్నింగ్ 6:30కి. ఓకే, మనం అన్నిటికీ అలా రాయకూడదు, బట్ ఆప్షన్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తారమ్మా? రివర్స్ రాయడమే. ఓకే. రెనోవేషన్ ఆఫ్ క్యాబిన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాబిన్స్, ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఫ్యూచర్ జనరేటింగ్ capability, revenue generating capability. Conservatism accepts concept states that one shall not account anticipated profits but shall provide all prospective losses. Valuation of inventory is cost and which are reserved, therefore is based on the principle of conservatism. ఏం చెప్పాక కన్జర్వేటిజం అంటే ఏంటో చెప్పాడు అంతే, అందుకే ట్రూ అన్నాడు. డ్రావర్ అండ్ పేయీ మే బి ద సేమ్ పర్సన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, వెరాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రామిసరీ నోట్ మేకర్ అండ్ పేయీ కాంట్ బి ద సేమ్ పర్సన్. ఒక్కసారి చూడండి, అందుకే సర్కిల్ కొట్టాను. ఏంటా? మేకర్ అండ్ పేయీ మే బి ద సేమ్ పర్సన్. మా పేయీ అంటే ఎవరమ్మా? రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు, అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు. ఓకే, అర్థమైందా? స్టార్టింగ్లో అనిపించింది కదా మస్ట్ బి ద సేమ్ పర్సన్ అని.
మా పేయి అంటే ఎవరమ్మా? రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు, అంతే కదా. డ్రార్, డ్రాయి, పేయి. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసేవాడి. పేయి అండ్ డ్రార్ మేబీ ద సేమ్ పర్సన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బిల్ ఎండార్స్ చేయలేదు అనుకోండి, మనమే పేయి, బికాస్ బిల్ అమౌంట్ మనమే కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ప్రామిసరీ నోట్ ఏంటో మనం నోట్ చేసినప్పుడు మనమే పేయి అవుతామా? ఖచ్చితంగా మన దగ్గర నుంచి అవుట్లో అవ్వాలి, ఇంకొకరికి ఇన్ఫ్లో అవ్వాలి. ఓకేనా? మా పేయి అంటే ద పర్సన్ హూ రిసీవ్స్ ద అమౌంట్. హూ రిసీవ్స్ ద అమౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? Done. So can't be the same person. Next, November 2020. In case of admission of a new partner in a partnership firm, profit or loss on revaluation account is transferred to all the partners in their new profit sharing ratio. Old partners in their old profit sharing ratio. So false. Next, in the balance sheet of X Limited, preliminary expenses amounted to 5 lakhs and securities premium amounted to 35 lakhs are appearing. The accountant can use the balance and securities premium account to write off the preliminary expenses. Second, to write off the preliminary expenses. Specific list ఉంది కదమ్మా securities premium కి, అందులో ఒకటి ఏంటమ్మా, to write off preliminary expenses. True. Okay. Next, insurance claim received on account of plant and machinery completely damaged by fire is a capital receipt. డౌట్ అంటే అర్థం చేసుకోండమ్మా. రెవెన్యూ రిసీట్ అంటే ఏంటమ్మా? రెవెన్యూ జనరేటెడ్ త్రూ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఇప్పుడు చెప్పండి. రెవెన్యూ రిసీట్ అంటే ఏంటమ్మా? రెవెన్యూ జనరేటెడ్ త్రూ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా? ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ డ్యామేజ్డ్ బై ఫైర్ ఇస్ ఏ క్యాపిటల్ రిసీట్. క్వశ్చన్లో క్యాపిటల్ రిసీట్ ఇచ్చారంటే ట్రూ. రెవెన్యూ రిసీట్ అంటే ఫాల్స్. Purchase of office furniture and fixtures of rupees 2500 has been debited to general expenses. It is a error of omission. My principal error is treating revenue expenditure as capital expenditure, or else capital expenditure as revenue expenditure will be considered as error of principal. ఇక్కడ యాక్చువల్గా డెబిట్ ఏమవ్వాలమ్మా? అసెట్ అవ్వాలి. వాళ్ళు ఏం చేశారమ్మా? ఎక్స్పెన్స్ని డెబిట్ చేశారు. సో ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? Next, fifth one. A Limited is sending goods 50,000 to B Limited on consignment basis. The accountant of A Limited is of the opinion that these goods should be sent under a sale invoice. Sale invoice, pro forma invoice. A invoice, pro forma invoice. True or false? False. A concern proposes to discontinue its business from December 2020 and decided to dispose of all its plant and within a period of 3 months. Within 3 months lo close చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. The balance sheet as on 31st March should continue to indicate the plant at its historical cost, as assets will dispose of balance sheet after the balance sheet. Historical cost అంటే ఏంటమ్మా? Cost minus depreciation. 3 months లో బిజినెస్ క్లోజ్ చేస్తారంట. చెప్పండి, క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదా? 3 months లో, నెక్స్ట్ 3 months లో బిజినెస్ క్లోజ్ చేస్తారంటమ్మా. కరెంట్ ఇయర్ ఎండ్కి నార్మల్ అకౌంటింగే చేశారు. ఎప్పుడైనా బ్యాలెన్స్ షీట్ మనం హిస్టారికల్ కాస్ట్ తీసుకుంటాం. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ చేసి నెట్ అమౌంట్ తీసుకుంటాం బ్యాలెన్స్ షీట్లో. మా ఒకవేళ ఎంటిటీకి గోయింగ్ కన్సర్న్ లేదు అనుకోండి, అప్పుడు అది తీసుకోకూడదమ్మా. రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవ్వాలి. అంటే ఆ అసెట్ నుంచి ఎంత రియలైజ్ అయితే ఆ అమౌంట్ మాత్రం నోట్ చేయాలి. రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అని ఒకటి వస్తుందమ్మా. రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంటిటీకి గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ 3 months క్లోజ్ చేస్తామంటే మీనింగ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే ఏంటి? బిజినెస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ ఫోర్సియబుల్ ఫ్యూచర్. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ 1 year బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుందని ఒపీనియన్ అది. మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 1 year కంటిన్యూ అవుతుందా? నో. అంటే గోయింగ్ కన్సర్న్ ఇన్అప్రోప్రియేట్. In such a case,
ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్ నీడ్ టు ఫాలో రియలైజేషన్ మెథడ్. మన దగ్గర ఉన్న అసెట్స్కి అమౌంట్స్ ఎంత నోట్ చేయాలంటే ఆ అసెట్ నుంచి నీకు ఎంతైతే రియలైజ్ అవుతుందో అది మాత్రం నోట్ చేయాలి, మొత్తం నోట్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. Fundamental accounting concepts for going concern is not followed. Then assets and liabilities should be stated at their realizable value, not at a historical cost. Not at historical cost. Under pro forma invoice, not on sale invoice. Insurance claim is not obtained in the course of normal operating activities. Hence, it is a capital receipt. As per section 52, preliminary expenses can be used to write off. So securities premium can be used to write off preliminary expense. Old partners in their old profit sharing ratio. మా ఇందులో మేబీ 6th one ఆన్సర్ తెలియకపోవచ్చు మీకు. 5th one చేయొచ్చమ్మా. 4th one error of principle. 3rd one capital receipt. సెకండ్ వన్ మీరు ఆ థియరీ క్వశ్చన్ ఓకే అనుకుంటే చేయొచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఫస్ట్ వన్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. వర్స్ట్ కేసు 6 నుంచి 8 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ మా పాస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవే. ఇంకా మీరు చూసుకోండి, ప్రతి దాంట్లో అట్లీస్ట్ 6 to 8 మార్క్స్ వస్తున్నాయి మనకి. జస్ట్ నిన్నటి క్లాస్ ఈరోజు క్లాస్కి అంతే. ఫస్ట్ నుంచి చదివి నేను కన్సిడర్ చేయట్లేము. ఇంకా మీరు ఐసీఐ బుక్ క్వశ్చన్స్ చదివారు వెనక, మేబీ ఇప్పుడు ఆర్టీపీలో కవర్ అవ్వని ఐసీఐ బుక్లో వెనక వచ్చి ఉంటాయి. దెన్ మా రిమైనింగ్ అన్ని మాక్ టెస్ట్ పేపర్ క్వశ్చన్స్. మాక్ టెస్ట్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటమ్మా? మాక్ టెస్ట్ పేపర్ అంటే ఎవ్రీ అటెంప్ట్కి ఐసీఐ ఒక 2 పేపర్స్ ఇస్తారు, ఎగ్జామ్ పెడతారు స్టూడెంట్స్కి, ఓకేనా. ఆ పేపర్స్ ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ అవసరం లేదు, ఓల్డ్ సిలబస్ అది. Sales book kept to record both cash and credit. False. Calculation of average rate, only due date of first transaction must be taken as base date. Any date తీసుకోవచ్చమ్మా, any date. Next, partner retires, then other partners have the gain in their profit sharing ratio. Other partner loss అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఒకసారి చూడమ్మా. If a partner retires, then other partners have a gain in their profit sharing ratio. అర్థం కదమ్మా? ఎవరదమ్మా? ఎవరైనా పార్ట్నర్ రిటైర్ అయ్యారు అనుకోండి, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ పరిస్థితి ఏమవుతుందమ్మా? కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు కదా. ఇఫ్ ఏ పార్ట్నర్ రిటైర్స్, దెన్ అదర్ పార్ట్నర్స్ అంటే కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ హ్యావ్ ఎ గెయిన్ ఇన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఉండే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? లేదా? ఉంది కదా, చెక్ చేద్దాం, కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్నాం కదా. When shares are forfeited, share capital is debited with called up capital. Share forfeited and share forfeited account is credited with the paid up capital. Not call scenarios. False. Accrual concept implies accounting on cash basis. False. Fourth one, Jodam. If a partner retires, his share of profit or loss will be shared by the other partners in their profit sharing ratio. True. సింపుల్ అమ్మా. ఇప్పటివరకు చాక్లెట్ ముగ్గురు పంచుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు కూడా నాకు వద్దు అని చెప్తున్నారు. అప్పుడేమవుతామా? ఖచ్చితంగా ఆ చాక్లెట్ ఎవరు షేర్ చేసుకోవాలమ్మా? కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్ షేర్ చేసుకోవాలి. ఆబ్వియస్లీ గెయిన్ అవుతారు, అంతే కదా అక్కడ చెప్పింది. ఓకేనా? దెన్ మేము అన్నీ ఆన్సర్ చేసేయచ్చు, ఫస్ట్ వన్ అవసరం లేదు, రిమైనింగ్ 5. నెక్స్ట్ ఎంటీపీ అన్నీ ఈజీగా ఉంటాయమ్మా, జస్ట్ 2 minutesలో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. When shares are forfeited, share capital already completed. Accrual concept implies finished goods normally valued at cost of market price, already repeated. Discount repeated. Partners can share profits and loss, repeated. Any repeat any repeat any questions am I? RTP lono past paper lono repeat any questions. Next, balance in petty cash book represents asset, correct. Finished goods normally valued at cost or NRV, whichever is lower. Is already completed. Next, subscription received for current year shall be shown in the balance sheet as a current asset.
చెప్పండి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? మా సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. వెన్ షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫిటెడ్, షేర్ క్యాపిటల్ డెబిటెడ్, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, సేమ్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయిందమ్మా ఇది. డిస్కౌంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ బిల్, ఇది కూడా చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది. బిల్ రిసీవబుల్ అండ్ బిల్స్ పేబుల్ బుక్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ బుక్స్. ఇందులో కొత్త పాయింట్ ఏంటమ్మా? పాయింట్ నెంబర్ 3 ఒకటే, రిమైనింగ్ అని పాతే. ఓకేనా? Current year subscription shall be shown in the credit side of income and expenditure account and not in the balance sheet, as it is not a capital item, that is a revenue item. Then wages paid for erection of machinery debited to P&L. Wages paid for erection of machinery debited to P&L. Erection of machinery. Journal. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 పెన్ను పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్పాను నేను. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని రాస్తాం కదా, వేజెస్ టు క్యాష్ అని రాస్తారా? మరి డెబిటెడ్ టు P&L అవుతుందా? అసెట్ అవుతుందా? అసెట్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఎందుకు వచ్చిందమ్మా? దెన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఫాల్స్. నెక్స్ట్, amount spent for construction of temporary has already completed. Additional commission to the consignee who agrees to bear the loss on account of a bad debt is overriding commission. False. That is a delicate commission. Already completed in the month. Next, calculation of average rate only due date of first transaction. Already completed. That is false. Business of partnership must be carried on by all the partners. Carried by all the partners or any of them acting for all. Debenture interest payable after the payment of preference dividend but before the payment of equity dividend. Before payment of any dividend. Okay, fifth one చూద్దాం. Fifth one. Business of partnership firm can be carried by all or by any one of them acting for. ఖచ్చితంగా అందరూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అందరూ ఎవరైనా చేయొచ్చు, either one or more. ఓకేనా? డన్. మా ఇంట్లో కొత్తది ఏమొచ్చిందమ్మా? ఓన్లీ ఫిఫ్త్ వన్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వచ్చింది కొత్తది అంతే. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ వన్ చెప్పు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? బికాస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. Effect of error committed cancel out compensating errors and trial balance will disagree. Trial balance will agree. That is a false. Stock at the end if appears in trial balance is taken only in the balance sheet. Yes, true. Consignment account is the nature of personal cum nominal. Personal cum nominal. Partners can share profits in the ratio of capital ratio when there is no agreement. చెప్పండి. ట్రూ. అన్ని రిపీట్ అండ్ క్వశ్చన్స్, ఒకటి కూడా కొత్తది లేదు. మైక్ వచ్చాను. పార్ట్నర్స్ కెన్ షేర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాస్ ఇన్ దర్ క్యాపిటల్ రేషియో when they specified in agreement. ట్రూ. ఓకే, వెరీ కేర్ఫుల్. ఫ్లోలో క్యాపిటల్ కాదు ఈక్వల్ అని అనుకుంటాం. ఇఫ్ దే స్పెసిఫైడ్ రేషియో ఇన్ అగ్రిమెంట్ దెన్ దే కెన్ షేర్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ దర్ రేషియో ఆఫ్ క్యాపిటల్. Amount spent for construction of temporary huts already completed. Finished goods completed. Additional commission completed. Point number 4. The firm will receive surrender value of the joint life policy on the death of the partner. My partner death out the surrender value receive the policy amount. Policy amount. So false. When not for profit organization separate trading activity, the profit or loss from the trading account shall be transferred to income and expenditure at the time of consolidation. చెప్పండి. ఒకసారి చూడండి.
నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ క్లబ్ తీసుకుందాం. క్లబ్ ఓకేనా. మా క్లబ్లో మెంబర్స్కి బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ రన్ చేస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్. మెంబర్స్కి ఫ్రీ, అవుట్ సైడ్ కస్టమర్స్ కూడా రావచ్చు కావాలంటే, వాళ్ళ దగ్గర ఛార్జ్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఆ క్లబ్ ఏం చేయాలంటే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అవుట్ సైడ్ కస్టమర్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఆ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సాలిడేట్ చేయాలి. ఓకేనా. సపరేట్ బిజినెస్ ఏమైనా ఉంటే ఆ బిజినెస్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాస్ని ఐడెంటిఫై చేసి అది ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అలాంటి క్వశ్చన్ మనకి ఫౌండేషన్లో లేదమ్మా, బట్ నేను ఒక క్వశ్చన్ తీసి మీకు గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను, ట్రై చేయండి. క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై చేసి నేను గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను. సపరేట్ అంటే ఎన్పిఓకి సపరేట్ అడిషనల్ బిజినెస్ ఉంటుంది. అడిషనల్ బిజినెస్కి ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసి వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఇక్కడ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ వచ్చి అనుకోని ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్ సైడ్, లాస్ వస్తే ఎక్స్పెన్స్ సైడ్. ఓకేనా. అడిషనల్ బిజినెస్ ఉంటే డన్. నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఫాల్స్ కాదు, అది కామన్ సెన్స్ అన్నారు, నాన్ సెన్స్ అంటారు. క్యాపిటల్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ప్లస్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. అమ్మా ఇక్కడ కరెంట్ అసెట్స్లో క్యాష్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందమ్మా ఆల్రెడీ, మళ్ళీ సపరేట్ క్యాష్ తీసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ మా మీకు వచ్చిన ఎంటీపీఎం ఇది నవంబర్ 2022 అటెంప్ట్. అయితే మీకు రిలీజ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఇది. Effect of errors committed cancel out. The errors will be called compensating errors and the trial balance will agree. Accrual concept accounting on ఏం చెప్తున్నామ్మా బంగారం. డ్యూ బేసిస్, అక్రూవల్ బేసిస్ అన్న డ్యూ బేసిస్ అన్న ఒకటే. డ్యూ ఫాల్సే. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ personal come nominal. In case of due date of bill after closing account current writing in this correct sir, true sir. When there is no partnership deed, prevails the interest on loan of the partner to be paid at 6%. True. False. మా ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఫాల్స్ అని చెప్పాను, క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత అప్పుడు ఫాల్స్ చేసాడు మనం. ఓకే డన్. మా అన్నీ ఈజీగా చేసేయచ్చు, ఒకటి టఫ్ లేదు, ప్రొవైడెడ్ మీకు పాత ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. మీరు ఆర్టీపీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, సజెస్టెడ్ ఆన్సర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చేశారనుకోండి, సింపుల్గా అందులో నుంచి వస్తాయి మా ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో. ఆర్టీపీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఎంటీపీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మ్యాక్సిమం 70 to 80%. లాస్ట్ బ్యాచ్ వరకు ఏసారి ఇంతవరకు లాస్ట్ బ్యాచ్ అంటే లాస్ట్ 7-8 అటెంప్ట్స్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అసలు మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎప్పుడు ఫోకస్ చేయలేదు, ఎప్పుడు చేయలేదు. ఓకేనా. సో కొంచెం చేస్తారు కదా, మీరు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. మీకు ప్రజెంటేషన్ అక్కడ పోయినా కానీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో మార్క్స్ తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. 12 మార్క్స్ 10 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. రిమైనింగ్ మీరు నేర్చుకున్న దాంట్లో 30 వస్తే చాలు, 40. బట్ అకౌంట్స్లో 40 వస్తే సరిపోదమ్మా. రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ని లాగాలంటే ఇందులో 60 ప్లస్ తెచ్చుకోవాలి. 60 ప్లస్ తెచ్చుకుంటే రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏదో సబ్జెక్ట్ 40 or 50 వచ్చేస్తాయి. డైరెక్ట్గా చెప్పొద్దు అట్లా, గణేష్ సార్ ఫెయిల్ అవుతాయి. మాస్టర్ సారీ. ఏమో నువ్వు చూపిస్తావేమో. ఓకే కమా. When shades have already completed, మనం ఏం చేసేది ఇంకా. ఎంటీపీ October 21 చూడండి. ఎంత ఉంది టైం? ఇంకా 8:34 అయిపోయిందా? చేసేద్దామా? ఇంకెన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? లాస్ట్ వావ్. Come on, last question. The concept of conservatism when applied to the balance sheet results in understatement of assets. నీకేం అర్థమైంది చెప్పండి.
చూడకపోతే మా ఇక మీరు చూడండి, ఇన్వెంటరీ తీసుకోండి. కాస్ట్ ఆర్ ఇన్వెంటరీ కూడా వస్తాయి కదా. కాస్ట్ ఎరనర్ విచ్ ఆర్ ఇస్ లోడ్ తీసుకున్నప్పుడు 190 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, 90 తీసుకోండి. 100 110 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, 100 అది. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అయితే నోట్ చేసే ఛాన్సే లేదు. హైయర్ అమౌంట్ ఖచ్చితంగా, లోవర్ అమౌంట్ ఖచ్చితంగా తక్కువనే చూపిస్తాం. బికాస్ యాంటిసిపేటెడ్ లాసెస్ అకౌంట్ చేస్తున్నాం మనం. ట్రూ, యు ఆర్ గాడ్. కన్సర్వేటివ్స్ వస్తే ట్రూ అని కాదమ్మా. పరువు తీస్తున్నావు మనోజ్. అవునులే, నువ్వే చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అర్థం కదమ్మా, అంతే కదా. రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్, యూనిఫామ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. Discount at the time of retirement of a bill is gained to the drawee. True. If the individual life policy is more important, మీకు ఇండివిజువల్ లైఫ్ మీద పాలసీ మీద క్వశ్చన్స్ ఏమి లేవమ్మా. ఓకేనా, గ్రాంటెస్ట్లో ఒకసారి వచ్చింది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇఫ్ ద ఇండివిజువల్ లైఫ్ పాలసీస్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ అండ్ ద ప్రీమియం ఈస్ పెయిడ్ ఫ్రమ్ ద ఫర్మ్, దెన్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఈస్ ఎంటైటిల్డ్ టు సరెండర్ వాల్యూ ఆఫ్ హిజ్ పాలసీ ఓన్లీ. మా అలా ఏం లేదమ్మా. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అంటే అందరి లైఫ్ మీద ఒకటే పాలసీ. ఇండివిజువల్ పాలసీ అంటే అందరి లైఫ్ మీద సింగిల్గా సపరేట్గా పాలసీ తీసుకుంటాము. సపరేట్గా పాలసీ తీసుకుంటాం. అండ్ ఇప్పుడు నా లైఫ్ మీద నాకున్న పాలసీ నాకు మాత్రమే రైట్ కదా, అందరికీ ఉంటుంది రైట్. బికాస్ దట్ ఈస్ పాలసీ టేకెన్ బై ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఫర్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్, బట్ జాయింట్లీ కాదు, సపరేట్లీ. ఓకే, మా ఇండివిజువల్ లైఫ్ పాలసీస్ తీసుకున్నప్పుడు ABC 3 సపరేట్ పాలసీ ఉంటాయి. నార్మల్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అనుకోండి, ఎవరైనా పార్ట్నర్ డెత్ అక్కర్ అవుతే ఏమవుతామో ఫుల్ పాలసీ అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది, ఫుల్ పాలసీ అమౌంట్. బట్ ఇండివిజువల్ లైఫ్ పాలసీ తీసుకున్నప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ABC సపరేట్ లైఫ్ పాలసీస్. మా ఈచ్ పాలసీకి పాలసీ అమౌంట్ అండ్ సరెండర్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఫర్ A సెపరేట్, ఫర్ B సెపరేట్, ఫర్ C సెపరేట్. ఏ అనే పర్సన్ డిసీజ్ పార్ట్నర్ అయ్యాడు అనుకోండి, పార్ట్నర్ ఏ రిలేటెడ్ పాలసీ అమౌంట్ బిజినెస్కి రిసీవ్ అవుద్ది, అండ్ B అండ్ C క్యాన్సిల్ అయ్యి సరెండర్ వాల్యూ రిసీవ్ అవుద్ది. ఓకేనా, అండ్ వచ్చిన అమౌంట్ అందరికీ ఈక్వల్ రైట్ ఉంటుందమ్మా. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఏదైతే రేషియో ఉందో అదే రేషియో ఉంటుంది. జనరల్ మనం ఏంటి, ఒక పార్ట్నర్ డిసీజ్ అవుతే ఫుల్ పాలసీ అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ సపరేట్ లైఫ్ పాలసీ కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ పాలసీ మాత్రమే ఫుల్ అమౌంట్ వస్తుంది, రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ది క్యాన్సిల్ అయిపోద్దమ్మా. సరే సార్ B కంటిన్యూ అవుతున్నాడు కదా, మా B కంటిన్యూ అయినా కానీ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో కంపోజిషన్ చేంజ్ అయిపోద్ది కదా. సో చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా, పాలసీ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సిల్డ్. పాలసీ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సిల్డ్. సింపుల్గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా, ఇండివిజువల్ లైఫ్ పాలసీలో పార్ట్నర్స్కి వాడి ఓన్ పాలసీ మీద రైట్ కదమ్మా, అదర్ పాలసీస్ మీద కూడా రైట్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 5th వన్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఏదమ్మా, అదర్ పాలసీస్ కూడా రైట్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఓన్లీ పాలసీ అంటే ఏంటి, ఫాల్స్. Goods worth 600 taken by proprietor for personal use should be credited to capital account. Should be credited to purchase account. Drawings account of it to purchase kada. So true or false? False. Done? Okay na. So with this we completed live session for true or false. Thank you everyone. Thanks for your patience. Okay na. My true or false classes కోసం సపరేట్గా మీరు టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి చదవాల్సింది మానేసి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే టైంలో, లంచ్ చేసే టైంలో. ఓకేనా, సో కేర్ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండమ్మా. ఖచ్చితంగా ఇది మీ అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతున్న ఇంటెన్షన్తో నేను చేశాను. ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అది ఈరోజు తెలియదు, మీకు ఎగ్జామ్ రోజు తెలుస్తుంది. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. థ్యాంక్ యూ. డన్. గ్రూప్లో వచ్చేది.